morning to everyone. Good afternoon po, sir, and good afternoon both here in UAE at saka po sa Pilipinas. Thank you so much for the opportunity to be here with you to impart siguro humble experience ko over the years na nag-work as a safety professional sa actually alisin nyo na yung safety engineer, safety helper lang ako. So siguro some of you might be aspiring safety professionals or siguro safety na nag-attend lang ng pressure. We will make it quick and kasi 2 hours lang yung binigay sa akin ni Albino. I wish nga na nasa classroom tayo and then we can interact properly and then we will not go deep into the nitty-gritty of things, no. So we will make sure that it will be something that is beneficial to you. More visual ang gagawin natin. Yung slides ko is around almost almost 350 slides. So medyo marami-rami to. So I hope we can finish and then pero I'll make sure na kita niyo na yung screen pala. Yes po, sir. Kita naman po. Okay, good. We will make it quick and then more pictorial para makita nila. Kasi I'm not sure of your experiences. So, ayun, siguro after marami-rami medyo complicated tong presentation ko eh. So, we'll entertain questions in the future or in between siguro. And then just raise your hands. So, let's go. Kasi 2 hours lang yung binigay sa akin. And then, baka mapasarap to. Abutin pa tayo ng 3 hours. But I'll make sure that we finish in 2 hours, or maybe 1 hour if we can. This is 350 slides. So, may tanong po siguro sa huli na lang or kung importante, you can also put in somehow. So, welcome guys to the presentation, and then So these are the different kinds of cranes, kita nyo, siguro ma-encounter nyo ito sa site. Ito po yung mga lattice boom crane, carrier mount lattice boom. Then crawler telescopic boom cranes, and then truck mounted or carry mounted telescope boom. Okay, rough terrain telescopic boom cranes, pedestal tower cranes. Itong dalawa sa gilid is laughing jib crane, and then itong isa sa right side is tower crane, na hammerhead tower crane. So, cranes on rail, container gantry crane sa makikita nyo sa mga port facilities. Then, derrick barge crane. Now, I've been to this one of these cranes, itong nasa kanan, yung Wilbros 318. And I was also with Wilbros 82 sa Nigeria. Now, I've been also to the Ednoble drilling rig sa West Africa. So, itong nasa kanan is point DB50 ng McDermott. So, with this kind of crane, may iba yung yung principles natin when you talk of crane stability, di ba? So kasi may mga consideration to kasi minsan naalon eh. So masisira yung natutunan niyo onshore pagdating niyo sa offshore.
And then guys, please, wag niyong patigil yung trabaho ha. Kasi baka pauwi na kayo ng BARD superintendent or yung platform superintendent sa project niyo. No? So, BARDs on crane on BARDs, yan po sila. So, makikita nyo, it will affect ng rigging ninyo diyan. So, ito yung mga side boom crane sa mga pipeline. We have seen plenty of this sa Africa din. So, ayun. Mobile cranes are usually the most important productive, expensive pieces of equipment used in the foundation installation projects. So, asset ito eh. We should not play around with it. Kasi if something happens, magkakaproblema kayo sa site. So, dapat at least alam ninyo after this session yung mga dapat nyong tingnan as a safety professionals. Now, crane operations typically bear the biggest or the greatest potential for disaster, perhaps more than any other activity of the construction project. Okay? Kasi pag may accident din sa crane, worst comes to worst, medyo fatal and then will cause lost time injury, lalo na kung may mga taong nahulugan. Ano? So, as a safety professional, first thing to consider na dapat ninyong i-check yung batas. Ano bang batas meron sa area of responsibility ninyo? Ano bang mga legislations? Then, come to each company na, yung sa project, ano ba yung policy ng company? Kailangan ba may mga written procedures? Let's say, kailan ba may mga lifting plans? Sino ang gagawa ng lifting plan? Okay? Ano ba yung processes and procedures ninyo? Then, ano yung responsibility niyo as a safety? Kasi, when it comes to cranes, guys, kung mga safety professionals kayo, you will be part of the team and part of the group of minds. Kasi dapat, ang trabaho ng paggawa ng lifting plan is yung rigging manager ninyo or yung rigging superintendent sa site. But worst comes to worst, you might be asked to do the lifting plan by yourself. So at least may alam kayo. Ano? And at the end of the day, it boils down to planning. So kailangan may mga planning kayo and then foresight before any heavy lift, any critical lift na gagawin sa site ninyo. So ano ba yung mga responsibilities? Kailangan may mga training, certifications. Dapat alam ninyo yung operations manual ng crane ninyo. Kasi it will play a big role kung ano na yung mga wind velocity na allowed for each of the crane. Okay? Then ano bang merong maintenance man procedure kayo dun sa crane ninyo? Nakuha? Okay. Otherwise, you will end up with this kind of picture. So, first of all, you need to, when you go to the ground, you need to observe kung ano yung possible na maging hazards or mangyari doon sa area ninyo. So, yan. Unang-una may overhead lines, unstable soil, high wind conditions, and other work activities in the area. Now, kung may mga lift, especially heavy lift, most of the time kung yung area should be barricaded, isolated, and then nobody will be under the load. Only those personnel involved in the operation is allowed to be in the radius. Okay? So, characteristic of the load, whether it's hazardous or toxic materials, will depend on how you will manage your load. Dimension, center of gravity. So, makikita nyo na kagad ito eh. So, ayan, sa picture pa lang, nakita nyo na yung pag dito sa hoist, makikita nyo na unsafe na. Pag center siya of gravity or center naka-plumb siya, safe siya. Pero pag gumaganito na, delikado na. So, you need to ring the bell. Okay? Now, you need to have information of where is the lifting points of the loads kung nasa pack pa siya. Okay? Dapat may mga yung mga methods of attachment, sling angles, and load vectors. Pag-aaralan natin siya dito mamaya. As a safety professional, kailangan ready kayo. Gamitin nyo yung logic and gamitin nyo yung utak ninyo. Hindi lang tigil ang trabaho kasi papaalisin kayo dyan sa site ninyo kung hindi nyo alam.
Now, boom and swing angles, crane orientations, rated capacity, and other factors affecting equipment operation. Kaya nga, importante na basahin ninyo at alam ninyo yung manual. Make sure as well that the personnel na, babalik tayo dun sa kaninang pinoint out ko, no? Na yung mga trained personnel, yung mga rigger ninyo, may mga training, yung mga crane operator ninyo, may mga lisensya yan with license. And then, aside from license, may training pa. And then, regular yan. Update ko after 3 years, depende sa procedure ng company or kung saan kayo nag-work. Ayun. Step-by-step instruction, applicable rigging precautions, and then safety measures and emergency procedure in case of accident. No? So kagaya nito, kung nakita niyo yung picture, ang tawag dito is tandem lift. Okay? May mga ibang cranes na kasama dyan. Kuminsan dalawa, kuminsan tatlo. I have been to a heavy lift of around the 120 ton and 120 meter yung vessel. At siguro not 120 ton, mga siguro mga 50 tons. So tandem lift, sa mga ganitong situation, titingnan ninyo yung mga soil condition, yung ground condition, kung saan nakaset yung crane ninyo. Now, importante po na makita ninyo yung minsan nagkakaroon, magre-require ang client ng compaction test, soil analysis test, kung saan mag-work yung crane. Otherwise, kung hindi nyo gagawin yon, you will have disaster. Kasi pag nag-settle in ng konti yung naggumanya ng konti yung outrigger ninyo, patay na. Pwede kayong magkaroon ng Now, it will play also kung may mga experience din yung mga crane operators. Okay? So, sa oil and gas industry, normally, yung mga crane operator na hina-hire sa amin, from 5 to 10 years na mga experience. So, pag bagito ka, hindi ka makakapasok doon. Ayun. So, secondly, yung tag, instruction plates. So, makikita nyo yun doon sa packing materials, and then makikita nyo rin kung anong laman ng load. Okay? So, with that, you will now know how to rig it and what kind of slings you will put. Okay? Ensure safety factor has not been reduced by additions or modifications. Now, ano yung mga inspections na kailangan meron tayo? Okay? Sa site, kailangan yung crane operator and then yung rigger, daily yan, bago mag-start ng work. Then periodic inspections can occur monthly. Mostly weekly ginagawa nila sa company yung sa pag-inspect ng crane, and then may monthly maintenance din. Okay? Or depende kung saan kayo nag-work. Okay? Depende kung gaano ka-rigorous yung client niyo or kung anong industry kayo. Right? So kailangan natin na mag-check ng area, and then yung mga moving parts should be guarded and isolated, no? Then mayroon tayong high voltage warning in case close sa power lines. Then you have to make sure as well that those who will work or maintain the crane, inspect the crane, must have a full protection, no? May any work at heights above 1.8 meters, may harness na tayo. Okay? Yun. So yung mga crane components, ito yung mga titingnan ninyo, guys. Okay? Yung mga wire rope ninyo, yung mga sheaves, and then yung tire. Now, kung dito makita mo to, you have to ring the bell. You have to have the guts to stop the work. Kasi minsan, most of the time, they will push you off eh. Bubuli kayo kasi maraming, okay pa yan. No, hindi pwede yung okay pa yan. Ano ba yung okay? So you have to stand your ground, guys. Patungkol naman dito, kung makikita mo yung picture, halimbawa sa sheave ng crane, sa drum, kailangan makakuha ninyo na may tatlo or 2 or more strands na naka-tie sa rope. Okay? Doon sa drum. Now, you need to check these ones. Okay? Check the battery, lubrication ng mga ropes ninyo, leak sa hydraulic system. Okay?
sa sheave, sa drum, and then yung rigging hardware and attachment. So yan pa lang pag nakita mo na out na yan. No compromise, guys. Ha? You have to stand your ground. You have to be firm na ano. Kasi it happened to me before. Guys, siguro nagpababa ako ng 2 tower crane. Na-erect na yung tower crane, and then when we inspect the tower crane, may mga dent and may linear indications of wealth. Pinababa ko yung tower crane. Good thing I was supported by project director. Laking away. Muntik ka na akong masibak sa site. Pero guys, as a safety professionals, kung alam niyo yung mga titingnan, kung alam niyo yung mga dapat pagbasehan ninyo, pinakita mo sa kanila, hindi na sila makaka-rebuttal sa inyo. Okay? So, ayan. Yung mga ganito, nakita niyo, i-reject niyo na. So, yung mga operating mechanisms, turntable connections, yung mga platforms and walkways, dapat yung mga may mga guardrails pag doon na sa taas. Anything will cause a fall, lalo na when it comes, even sa crane pa lang, gawan niyo ng paraan para hindi mahulog yung tao. Okay? So, ito, yung mga components niya, dapat hindi itong may mga dent na yan. Pag ganito, stop nyo na yung crane. Kasi any of this bend, any of this dito sa lattice boom, any dent will now affect the integrity of the whole structure. Eh, sabi nga nila, it's only as good as its weakest link. Kumbaga. So pag may ganito na nakikita nyo dyan sa screen na yan, out na. Huwag nyo natanggapin sa site. Tumindig kayo. Okay? Kasi maraming mga ipupush kayo na okay, pwede pa yan. Yung mga ganon. Eh, pag may aksidente na, sino didikdikin? Ikaw. May investigahan ka. Di ba? So yung mga bent placing na yan, yung mga corrosion, as much as possible, na-check natin yan. So look for straightness and damage. Ito, any dent, pag nakita nyo po ito, dyan sa mga components, say for example sa tower, huwag nyo nang tanggapin. And then kung meron man ganito, pababa nyo na yung tower crane. If we have to stop, we have to take it down, you have to take it down. Kasi pag sabi nga ng project director ko one day nasa board meeting kami, Mike, from the moment that you step out of this board room, stop the tower crane now. Because I have seen, sabi niya, sa board meeting to, I have seen 2 accidents and 1 tower crane collapsed right before my very eyes. And then you need to stand ground with your project director kasi parang yung president, ikaw yung ikaw yung advisor niya. So susunod sa iyo yung you need to have your support from your project director. Sabi nga niya sa akin one day nung time na yon, this is the only guy who stood beside me and not only beside me, back to back with me. Ganon dapat yung ninyo, yung lakas ninyo when it comes to kasi when you have to say no, you have to say no. Pag hindi pwede to, hindi pwede. Hindi pwedeng sabihin na pwede na yan, no. Alam mo 'yun? So ayan, kasi kung otherwise, you will end up like this. Nakuha nyo? Guys, make sure, ito kasi lumubog yung mga dito lumubog yung soil. So, ang mga outrigger natin dapat may mga padding. Hindi lang ito, itim mismo na yan yung blue. Meron pang padding. Nakuha nyo guys? And then you have to check as well kung ito, alam ba, kagaya nito, hindi natin alam din sa picture na to, na na pala to, yung excavation na, malalim na. So, kailangan i-adjust mo to, make sure na compacted yung lupa, yung soil, kasi once na mag-sink yan, problema. And then, if you look at this crane as well, may mali din dito. I experienced so many Filipino crane operators na magagaling talaga sa Saudi Arabia, sa Hoists. Ito kasing engine, itong cabin baga ng tower crane, ng mobile crane, dapat kasi dito to sa puwet niya. Kasi it will also help and serve as a counterweight pa. Nakuha ninyo?
Ito, pwede rin to. Pero ideally, kung lalo na kung medyo mahaba na yung boom or yung radius, malayo na, dapat ito. Ito na yung ano, nandito yung ulo ng kwan. Kasi mag-serve pa siya as a counterweight. Nakuha nyo? So, i-check nyo yung mga weld, yung mga ano, for any distortion or cracks. Okay? Makikita nyo rin siya kung minsan umaangat-angat na yung crane. Nagtitilt na. So, kailangan mo na stop yun. Kuha nyo guys. But it should not be, kumbaga. And then, diskarte rin minsan ng mga crane operator na hindi nila masyadong tinataas yung load. So they have to do it like on the ground lang. Kasi kung umano man, mag-tilt na siya, nasa baba yung load. Nakuha nyo? Ganun yung mga strategy ng mga crane operator na may mga experience. Okay? So, ayan. Yung mga improper use of outriggers. Makikita nyo to yung minsan yung itong outrigger, hindi, dapat sila fully extended. Okay? Fully extended siya and then nakasit siya properly. Naka-one din. And then hindi ganito na yung nasa taas na nakaupo yung crane sa tire. Dapat nakaangat siya. Okay? And then makikita mo dito yung outrigger pads medyo tagilid. Dapat as much as possible level siya. Okay? Titingnan nyo rin yung cleanliness ng cab. Walang yung operator cabin, dapat malinis. Walang mga, make sure kung nasa mainit na lugar, dito sa Middle East, may air conditioning siya. Okay? But paano yun nasa tower crane? Nasa taas. Minsan doon na po sila nagwiwiwi. And binababa nila sa ano. So, dapat malinis, naka-service or parking brake siya. Then, yung lahat ng mga instrument panels dapat gumagana. Yung mga load cell indicator, yung mga anti-2 device, yung mga... Mostly kasi computerized na sila lahat. Now, kung overload or hindi kaya, automatic mag-stop na yung crane. Ganon na yung mga kwan ngayon. Yung mga luma pa siguro ma-encounter nyo sa Philippines, yun, good luck. Pero may mga safety device pa naman sila na dapat alamin ninyo at kung ninyo, may mga mechanical lock sila. Then kung nagkaroon ka ng hydraulic leak, yung magsisist na yung crane. So yung meron kasi silang mga fail to safety na tinatawag sa equipment. Okay? Now kung mag-hydraulic on the process of nagli-lift siya tapos nagkaroon pa ng hydraulic leak. Ayun, dapat mag-hold siya. May maglalak na yung system niya. It happened to us in one of the construction sites sa oil and gas sa Ruiz. Thank God tapos na yung lift namin to that 120 meter reactor and then 24 ton na structural steel. So imagine kung nag-leak yun and then in the process na nagli-lift ka nasa taas. Problem. So, yung mga ganun guys, you need to open yung mga yung mga components niya sa loob ng kwan. Pero may mga safety device siya guys. So, it's more of the plant manager's responsibility na yan. Okay? To look into those kind of things. Now ito, make sure na may enough fire extinguishers kayo. And then kung nasaan kayo, may mga class 2 division 2 na mga areas. Yung hazardous, let's say nag-work kayo sa live plant na mga live siya. May mga gas diyan. So, in fact, yung mga na-experience ko sa King Fahd Industrial Port sa Saudi, meron kaming mga may mga spark arrestor yung mga tambutso ng crane. So, requirement yun, maski mga pick up. Otherwise, you will burn the plant pag may mga leak na doon. Okay? Yun, field of vision ng operator, make sure okay yung windscreen niya, yung windows. Okay? Yung mga warning lights and controls, yung mga brakes, dapat okay siya. Periodic inspections, mostly sa mga cranes,
mobile crane, yearly po ang third-party inspection load testing na ginagawa natin. For tower cranes, for every modification, re-inspection lang lahat yan. Okay? We had an experience na we found the two sheared bolt of the mast of the tower crane. Imagine. Dalawa nakuha ng mga tao namin ng mga safety doon sa mast. So talagang bilib sa amin yung project director. Then ayun, sa mga ropes, ito yung mga titingnan natin, yung may mga bird caging. Ito mga hahanapin nyo, yung mga those sa wires, and then sa mga wire rope din, titingnan nyo yung mga corrosion. So pag nag-bulge na siya, makikita mo na yun na nasira na. I-reject nyo na. Inspection records must include date of inspection, signature ng inspector, serial number ng mga lifting gears. So ito, yung mga ganito, mga structural damage, stop nyo yan. Okay? Ito yung sa left side, right side, yung kuha ng drum ng rope drum ng tower crane. So make sure na may matitira pa dyan na huwag maubos. And then have to ensure na walang overlap kasi masisira yung rope. Yung even distribution of wire rope on hoist drum is very important. May mga strict sites pa nga na inaano pa nila yan in X-ray. Yung rope. Kasi kung may putol dyan somewhere. Excessive wear of brake and clutch parts, importante yun. Worn, cracked, distorted parts. And then damage defects sa boom. Eto, nakita nyo to yung ganyan, na para na siyang bamboo. Have you experienced this one? Ako, I did. I experienced it in Aljuber Petrochemical LDPE plant na ginawa namin. Malayo na yung load ng stock ng reactor na ililift namin. Pero I was confident kasi alam niyo bakit? Yung mga crane operator nung Risaya Tisparo na ginamit namin doon sa site was a mechanical engineer, crane operator, and rigger. Lahat sila doon sa company. All of them are crane operators and rigger and erector. Puro mga Pilipino. It's an American company. And then, nung tinanong ko yung engineer, crane operator, sabi ko, sir, kaya ba ito? Kasi parang ganito na Yung parang na siya, parang bamboo. And then, sabi niya, actually, sir, sabi ko tumutunog na. Nandun kasi ako sa cabin. Tumutunog na, sir. Sabi niya, kaya pa yan, kaya. Dinanatan niya hanggang sa na-lift niya. Pero, binaypass niya Actually, hindi maganda na i-bypass. Pero, pag yung owner ng crane operator, alam niya yung crane niya. Kasi it was, I think, 600 ton na hydraulic boom crane. Ayun, nabuhat niya. Pero yun nga, at the end of the day, it comes to planning. Kaya lang yung situation na yun, medyo alanganin And then, ang gagaling ng mga crane operator nila sa Saudi. Kasi when we have a lift noon, yung 54 ton na compressor, say for example, halimbawa ito yung compressor. Yung pag-lift niya, pinagapang niya sa lupa, and then pag ito structure halimbawa, pinalapit niya dito, and then sa kanya tinaas. Pagdating doon sa pag-ikot ng ganyan, pagpasok, ipinasok na doon sa compressor house. Ang galing ng mga ng mga Pilipino na mga crane operator sa Saudi. So anyway, let's move. Ito yung mga kailangan i-check ninyo yung mga type of slinging halimbawa. Ito yung basket hitch, choker, and then vertical hitch. If we go to this, kung basket hitch na ginawa halimbawa sa load, more stronger na to, more capacity ang pwedeng buhatin ito. Right? Nakuha niyo kasi parang dalawa na siya So pwede mo na, alam ba, kung say for example,
3-ton capacity, pag binasket hits mo siya, pwede din niyang buhatin yung yung 5-ton halimbawa. So kakayanin niyang buhatin. Unlike kung vertical hitch lang siya. Kasi isa lang. Nakuha nyo. And then pag choker din, almost diminished ng konti dito sa vertical hitch. Okay? Now ito naman, second slide is yung positioning ng jeep. Ito, kailangan importante. And the excessive wear sa drive sprocket chain, and then deterioration of hydraulic components. Kailangan tingnan nyo. Itong aksidente na to, kung makikita mo, it was because of all weather. Nangyari to sa isang site sa Saudi. May mga nampatay dito. So it's very important na obserbahan natin yung mga, kung sa Pilipinas, yung mga may bagyo, halimbawa, depende sa crane. May mga sila na allowable wind speed. Normally 8 meters per second stop work na. Ayun. So next is check for the defects or damage to the turntable. Mostly responsibility na to ng plant manager or yung maintenance. Ayun. So secure locking sa counterweight, dapat na check din natin yon. Crane operator responsibility na to, ha? Okay. Proper function of boom stop and hoist disconnects and boom jib stop. Yung may anti-2 device dun sa dulo, isa yun sa chine-check namin na as a safety guy. Kasi may anti-2 device doon. So pag na-reach niya na yon, mag-stop na yon. Para hindi niya i-pull yung nakuha niya. Pag kakita kayo ng crane, nandun siya sa dulo ng boom. And then sa hoist rope, nandun siya na device. Connected siya sa instrument panel. Okay. Do not use damaged or unsafe equipment until repairs have been made. Okay? So, yun nga. Ang sabi ko sa inyo, hindi pwede yung pwede na. Okay? Pag may sira, dalhin sa doktor. Dalhin sa workshop. Okay? Most important is yung maintenance procedure. Kailangan, isa ito sa titingnan ninyo, kung mini-maintain ba yung equipment. Okay? Ano ba yung policy ng company? Ano ba yung maintenance regimen niya? Yun ang anuin mo. Pero if you feel that it's inadequate or insufficient yung maintenance, so idagdagan natin yung frequency. Okay? So wag lang mag-rely sa monthly, Pero you have to make sure nga na yung crane operator is checking his equipment. Responsibility niya 'yon. Hindi responsibility ng safety Pero may responsibility ka rin somehow to check. Kasi part ng job natin 'yan sa weekly daily walkthrough natin. Okay? You have to also study yung mga interference with the other cranes working in the area, may mga overlap. So you have to communicate. Okay? Kung may damage siya, then you have to put tag not to be used. Most of all, remove the key. Okay? Ensure all guards are reinstalled after maintenance. Okay? And then ito pinaka-importante. Only designated personnel can perform repairs. You have to make sure na may mga experience siya mag-repair ng crane na to. Has he been trained to make a repair on a DMAG crane or Tadano crane? Yung mga lever cranes, mostly hinihinga namin yun ng certification na is it trainer certified pa na mag-conduct ng repair. Yung mga ganun, hanapin nyo yun, yung experience, years of experience niya na nagre-repair. Because it will really, kasi mga 2 years experience pa na yun, mahina pa yan . Okay? So, ayun, dapat chine-check yung mga limit switch, yung mga control systems, brakes, power plant, yung sa power supply ng Now, may mga load cell indicator
na dapat titingnan nyo yun kung gumagana ba sa inspection nyo. Akyat kayo sa cabin. Sabi Manong, pwede ba checkin natin yung ano? Yun. So normally, yung mga crane operator naman, pag may diferensya yung crane, magngangaw na yun sa plant manager or sa rigging supervisor. I will say, hindi pwede. So those are the kind of people na whom you know and you will trust na alam niya yung ginagawa niya. Okay? So next is hazard of overhead lines. Yung mga kuha ng Napoco halimbawa or ng Meralco diyan sa or kung dito man sa Dubai o Diwa. Now kailangan if you're gonna work close to a power line, dapat you have to request for a shutdown. Yun ang pinaka the best. Bago ka mag-work sa near the power line. And you know what guys, I also seen one na came in contact with the power line. Naputol yung kable ng power line and then yung kable din ng crane naputol din. Buti hindi namatay yung crane operator ko. So, ayun, yan ang kailangang ingatan natin. So, yan, i-ground nyo yung crane and then erect insulating barriers. Sa Makati, nakikita ko to, may mga nilalagay sila ng mga ano, kung hindi ma-shutdown. Pero you have to be very, very careful. It should be installed by a competent electrician or electrical engineer, yung mga insulating barrier na yun. And ito yung mga regulations, 50 kb or less, the clearance distance is 10 feet. Now, paano ka ngayon kung susukatin mo pa ba doon, aakyat ka? So, you have to leave this behind sa crane operator and then sa rigger. Dapat alam ng rigger yung ginagawa niya. So, ayun, 50 kb or less, 4 feet. Pero as much as possible, we need to make sure na be energized. Para kung dumikit ka man dyan, safe ka. Pero kung energized yun, I will not, kung ako safety manager sa site, shutdown natin, mag-run out na dyan sa say for example, sa Camarines-Sur, di Kisihuda, magtatrabaho kami, di ba? So yun ang mga dapat ninyo, you have to take your stand kasi pag may aksidente na, go. So mostly pag mga you have to have radio communications, two-way radio, and then lalo na kung hindi visible sa crane operator. It happened to us many times offshore and then minsan sa project ko dito sa Jumeirah Lake Towers, yung mga high-rise building na nakatago na yung rigger doon sa nag-radio na lang. Okay, so ito yung mga minimum distance to power lines. Depends kung saan ka kasi. Pero yun nga, to be safe. Kung ako sa inyo, safety manager ka, makipag-away ka na. Shutdown natin muna until we finish the work. So nyo, may mga distance. Pero for me, itong mga 150 volt na to, Diyos ko, mag-risk ka dyan. Mag-away na tayo, di ba? So yun ang kailangan meron kayo. So ito, kung mag-work sa overhead lines, make sure you have to have boots or electrical insulated one. So post-operating rules to follow. Stationary overhead and gantry. Avoid carrying loads over people. So nobody should stand under the load. Rule number 1. Minsan yung rigger, ganyan. Pag nagkamali, naipit siya doon, yari. So don't allow anyone to ride on the hook. May nakita kong post ng kaibigan ko sa Albay. And oh my God. Nakabitin siya. Naka-harness. Binitin dun sa hook. Hingin ko nga sana yung sample picture pero ayoko na. Kasi maapektuhan yung tao doon. Pero bawal po yun. Now if you will do that, make sure the guy is on a cage and then yung cage niya, man cage, it should be third party inspected and certified. Anything below the crane, every 6 months, everything below the hook of the crane is every 3 months. Now, for the crane, if you will use it to hoist personnel,
you need to have it inspected every 3 months. Hindi po 1 year. So yung 1 year, mga load lang na kargamento. Pero yung pagtaon na, dapat may ano na siya, mayroon na siyang every 6 months ng third-party inspection. Okay? Don't walk away from the crane with a suspended load. Huwag yung iwanan. Move load slowly. Okay? Avoid sudden movements. So yung mga crane operator, parang naglalaro lang sila. And then they will just lift and then move the crane. They will take their time and they will take their pace. Okay? So also avoid shock loading. Yung kinaganyan natin yung ano. So bawal yun. Never carry items in your hand while climbing a ladder. Okay, store items not to interfere with the crane operations. Do not exceed load ratings. Follow the load chart. Ito yung pinaka, when it comes to rigging and crane safety, ito yung pinaka susundin ninyo. Huwag niyong pagbuhatin yung crane ng something na hindi niya kaya. Di ba? Pareho din yan sa tao eh. Okay? Pero minsan, mga Pilipino, mga managers na hindi nakapag-prepare and then have to catch up with the time, delivery ng project or yung deadline, and then they violate. Doon na kayo mag-away. Okay? So, do not change the recommended counterweights. Do not lift an unbalanced load. Right? So, ito yung pinakamalaking kasalanan ginagawa nila minsan. Yung in-exceed nila yung load ratings, not following the load charts. Do not lift two separately rigged loads at the same time. Sometimes nilalagay nila dun sa auxiliary jib. And then do not wrap taglines around one's body. Okay? So ito po picture ng overhead crane. Normally you have to have it inspected yung bracing na nakalagay sa building. Third party, kasama pa yan sa third party inspection nila. Okay? And then make sure na may experience yung crane operator, communication. So, again, daily inspection by the end user, yung crane operator. So, normally, while he goes up, he check every components and sections. So, yung mga pin, check niya yan. Do not operate a crane or hoist if limit switch, steel ropes, chains, and other components are worn. So very self-explanatory to. So there should be no more argument and there should be no more compromise when it comes to ano. Pag pumunta si safety doon, sundin nila. Okay? Hindi pwede yung ikaw yung kasi mataas yung posisyon mo, ikaw na yung gobyerno. Hindi, mali. Nobody is above the law, you follow the law. Diba? Okay? Do not operate a crane or a hoist if limit switch, steel ropes, chains, other components or in disrepair. So replace nylon web strings immediately if excessively worn. So ayan, again same, nobody should be standing on top of the load. Okay. Yung mga chain, huwag nyo i-exceed, ano? Also, by the way, guys, when it comes to may mga lumalabas kasi ngayon ng mga substandard. Gawa ko sa inyo, use Crosby. I'm not into, I'm not pero may mga lumalabas kasi ng mga ultimo nga third-party inspection company, ayaw nilang certify. Kasi mga imitation, yung mga substandard. So yun, locate the hoist directly above the lifting point of the load before lifting. Okay, kailangan i-balance muna para ma-center siya. Lower loads directly below the hoist. Okay. Make sure it is plumb. Minsan may mga I have encountered this one. Say for example, ito yung box na lift, Ang ginagawa ng pag masyadong mabigat, ang ginagawa ng crane operator, yung ito, inaano niya ng konti. Yung hoist block, nakaganyan ng konti. So once na tinaas yun, hindi siya babangga sa crane. Pupunta siya dito ngayon. Magbabalanse siya. Doon mo makikita kung magagaling yung Kasi meron minsan, nandito yung tapos nandito yung rope. Pag nilift niya, babangga dito. Okay? Do not push or pull or push the load. Yun.
So maintain 2 wraps of cables on the hoisting drum. Okay. When lifting loads at or near capacity, test the hoist brake by returning the master switch or pushing up button. Okay. After raising loads for a few inches on the floor. Ito ginagawa ng mga third-party inspection company minsan. So if the brakes do not hold, lower the load to the floor slowly and do not operate the crane. Remove this, report the situation immediately and do not use until repaired. Okay, so dapat alam nito as a safety guy. Okay, test natin nga. Halimbawa, i-off mo. So nandun yung load. Kung mag-hold siya o hindi. Okay? Ensure that all the loads are lifted high enough to clear obstruction before moving the bridge or trolley. Whenever possible, maintain a minimum clearance of 1 foot above loads to the side. Raise the load only to the height necessary, okay, to clear the objects. Never leave the controls unattended. Okay. If it becomes necessary to leave the controls, lower the load to the floor. If you will have a break, you need to inform everybody. Yung mga rigger nyo, break muna ako. Okay, so familiarize with the location of the disconnected switch. And then you have to observe pag sa tower crane, yung wind speed. I have seen one time doon sa project sa Jubel Alley. Yung plywood or yung paikot-ikot siya na ganyan. And then hindi ma-control kasi mataas na yung building. So pinaikot-ikot lang niya, hayaan lang. Until na mag-normalize. So those kind of things we need to be careful and then we need to make sure that nobody is under the load. Kasi kung malaglag man yun, masisira na siya. I mean, pero dapat walang tao sa ilalim. Okay, if loss of electrical power occurs, place controls in the off position to prevent unexpected startup upon restoration of power. Yun. Dapat yun. Dapat alam niya yung gagawin ng crane operator na to. Okay, so parang sa electrical safety din, you put your do not operate tag. Okay. Wow, it's already 2 o'clock. Dami pa. Mabilis yata tayo pero try natin matapos tong Okay. Check for any loose or missing part. Check and stop. Ayun. When it comes to pag safety kayo, be inquisitive. If you are in doubt, magtanong kayo sa crane operator, sa mga mekaniko, ano ba to? May problema yata to. Chess, sabi mo, chip, tingin naman. Yung mga ganyan, magtanong kayo kasi hindi naman natin alam lahat yung mga bagay-bagay when it comes to the equipment. Yung mga crane operator, alam nila yon, yung mga mekaniko, yung mga rigger. Okay? So, check and stops prevent the trolley from running off the beam. Okay, may mga may mga safety device doon sa taas. So, know the location of disconnect switch that will cut off the power only to the hoist of the crane. Be sure it is already accessible and not blocked. Okay. So make sure all control buttons are labeled to indicate their function. So ayun, very important yun kasi dapat yung mga joystick, yung mga para alam niya kung ano yung ino-operate. Minsan kasi luma na kuha na. So what if na-confuse? Then paano to? Yung trolley up, trolley down, paano na? Hindi niya na makakuha. Okay? Check upper hoist limit switch by slowly raising the block to the trip switch. Okay. Then lower the hoist block to activate the lower limit switch if the hoist is so equipped, leaving at least 1 turn of rope on the take-up drum. By the way, kung magiging tower crane inspector kayo, magpa-certify uli kayo, magpa-retrain uli kayo on that particular equipment, on that particular piece of kasi manufacturer, different specs, different so you have to be trained on that. Parang sa piloto ng eroplano ba? Yung mga piloto ng eroplano, akala nyo, isa lang yung lisensya niya, hindi po. Yung F-16 pilot, iba yun. Ibang licensing yun. Yung A320, Airbus 380. Iba yung mga licensing nila. Yung mga Cessna lang, iba naman yun. So, it should probably be our most the best. May mga training yung mga tao ninyo doon sa ginagamit na equipment. Okay?
part of the, yun nga, policy. Ano ba yung policy? May mga train ba? Ganito ba dapat yung mga training? Yun ang sinasabi ko. And then ano ba yung mga procedure ninyo? Okay? So make sure wire rope is properly seated in a drum and sheave grooves without any slack or overlap. Okay, operate the crane hoist several feet in its direction that it travels. Listen for any unusual noise. Okay, same with sasakyan or same with any equipment. Listen to your equipment, right? Pag may mga tunog-tunog, may mga something na unusual, not same as the normal running condition niya. Pag may mga sounds, you stop. Kasi it will lead to something more disaster kung you continue. Okay? Then, so when moving an A-frame hoist, take care to ensure that the wheels on each side stay on the track. Okay. Check all hooks. Ayun, make sure na makikita nyo dito sa susunod ng mga slides siguro. Dapat walang crack. Okay. Then you make sure your safety latches are working. Check wire rope. Yun ang mga titingnan niyo lagi kasi kung may mga damage na. So I can say parang supplemental yung safety inspector or officer na nag-check. Parang check and balances ba. Parang COA auditor kumbaga. So yun ang role niya na sine-check. Pero ang responsibility ng pag-check ng wire rope boils down to the crane operator, to the rigger, and to the plant manager or rigging superintendent. Okay? Kayo, pupunta lang kayo, kumbaga ko para bulabugin sila. At hanapan sila ng butas. That's how safety personnel are trained. Okay? Now, in order for you guys, by the way, this is out of the this slide. In order for you guys to be observant, tinuro sa akin to ng isang friend ko na graduate ng Filipino Military Academy. In order for you to be very observant with your environment or with your surroundings, mag-train kayo pag kumakain. Look at for every move ng tinitrain sila sa hapagkainan. Okay? Any taas ng sundan mo. Then pagbabawa, whatever requirements or kailangan ng upper class, bigay mo. Pag nag-sign siya ng ng ganito, okay? Suka, tubig, bigay mo. And then for any sound na makuha sundan ninyo, para maging kung kayo, maging situationally aware kayo. Okay? And then pag na-develop nyo na yan, guys, anything na ma-observe mo, something is wrong with it. And be always inquisitive na ano bang problema dito. Once na tinignan mo, pinokos mo ng mata mo, mag-isip ka na kung ano bang meron dito. Okay? So, para at least alam ninyo, magiging kuwan kayo. Para, meron kasi ibang mga safety or malal naman hindi na train. Parang yung hindi siya aware na may problema na pala. Nakuha nyo yun. Okay, so kaganito, you use diameter of the rope. So, stretch na siya, lost na yung inner core, may worn out wires na siya. So, hindi pa nila nakikita. So, always make sure na with your safety manager, your senior manager or senior officer, kung junior ka, you learn from and then sabi nga nila, pag nasa side ka, 2 eyes is better than 1. Okay? So you learn from your yung kasama mo. Learn from the riggers, learn from the crane operators. So wag mo sabihin na alam mo lahat. Alam mo 'yun. Kasi minsan dami ng bagong technology, dami ng mga inputs sa mga cranes ngayon. So you need to be humble, you need to be, sabi nga nung tao sa PMA, given the chance to study, you study. Be it dressmaking, tailoring, or bomb making. Mag-aral kayo. Continue to study. Alam niyo yun. So, yung mga ganun ba, guys? Any number of broken strands, no? So, pag nakita niyo yung mga broken strands, magduda na kayo. Okay?
So may mga certain ano lang yan allowables. Pero kung ako sa inyo, kung matigas ka, pag may damage na, wala, change. Di ba? There should be no damage. Kasi yung mga broken na dyan sa loob, or it's already an indicator na something is going on and something is wrong na. Di ba? Ano gusto niyo? Mag-save or mag-spend? Or you have an accident? Di ba? Yan, so king crushed, bird cage, wiring, yan, titingnan niyo yan. Okay? Siguro nakita niyo na ba yung kanina, yung ano. Yun, check the capacity of the nylon web slings, check niyo yung rating. One technique that we did use in oil and gas way back in Nigeria sa ExxonMobil, lalo na sa offshore rigging. Normally, we do over-rigging, right? You use high capacity load, high capacity slings with a low capacity load. Nakuha niya. Kasi may mga moments doon may mga movement, may mga waves. So nasa subject siya minsan sa mga shock loading. So hindi pwede na mahina yung point is hindi pwede na mahina yung sling niyo. And then yung binubuhat niyo sobra na pala. Okay, kasi doon mapuputulan tayo. So use always na higher yung rate kung halimbawa say for example 8 ton capacity yung mga each leg ng chain slings or ng wire slings, pero yung nililip nyo yung light lang. Okay? So with that, safe na safe kayo. Okay? Ang daming magmamagaling sa site, pero kung minsan dito na papasok yung engineering or yung technical background mo sa pag-estimate or sa pagkuha there is something wrong na. Kasi makikita mo yung lower capacity ng mga slings yung ginamit. And then after that, mabigat pala yung load. Magbe-break yun. Okay? Any damaged sling, any excessive wear, normally pag maraming pera yung company, 1 year lang, dispose na yan. Sa mga project kasi bayad yan They don't want to risk having to compromise yung lost time accident na kasi may mga award kasi sa site Alam niyo yun. So ayun, let's move again now to the overhead crane operators. Ayun, dapat may mga certain experiences. Normally yung iba mga 10 years lalo na pag sa offshore. 10 years experience ka na. 7 to 10 years ganyan. Mga ibang companies 5 years. So, sasabihin naman ng iba, paano yung walang experience? And then, masabi ko dyan, good luck. You need to rise up, siguro. Ito yung mga overhead electric operated cranes, EOT, no? So, ito naman when it comes to selection of overhead crane, most probably sa engineering or sa pagkuha ng facility. So ibang dimension naman yun. Okay? Medyo technical na to na mga fan. Sa ibang subject na siguro na ilalagay, sa design na to dito lang muna tayo sa dapat niyong malaman na sa safety professionals. Yung sa pag-operate, yung mga pag-signaling. Okay? And ito, sabi nga dito, all cranes are different and may have specific operating safety inspection and maintenance requirement. It is essential that you have the manufacturer's operating manual. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat hanapin nyo. Okay? Hanapin muna ninyo yung Bible niya. Kasi yun yung manual. Otherwise, magkakaroon kayo ng problema. Kasi may mga certain lang yan and then makikita niyo kung ilan ba yung life cycle ng mga wire rope na dapat ng palitan. Ganyan. So yan. So yung mga rope failure fatigue, makikita nyo pag may mga damage sa strands na, alisin na. No? Okay. Yung mga nylon web sling, pag expose sa oil, pag expose sa mga chemicals, dapat alisin nyo na. Okay. Associates in the direction of travel should be warned to move and remain clear if a load is lifted load at all times. So you have to have communication on the ground. Make sure na
yung mga dadaanan ng load is clear from personnel. Okay? Hoist should not be suspended or the personnel below. Okay, under no circumstances may anyone ride the hook or the load. Okay? Bawal po si Batman or si Spider-Man dito. Bumaba ka dyan. Okay? Directional movement should be made smoothly and deliberately. Avoid rapid movements in any direction. Bakit? Kasi it will affect yung stress sa slings. Okay? And you need to make sure na padded yung mga slings niya sa sides. Okay? Again, do not exceed the rated load capacity of the crane, hoist, chain, cable, and slings, another component. Okay? Locate the hoist directly above the lifting point of the load before lifting. Almost similar na to yung kanina. Okay. Ensure that all loads are lifted high enough to clear obstruction before moving the bridge or trolley. Whenever possible, maintain the minimum clearance 1 foot above loads and to the sides. Raise the load only to the height necessary to clear a lower objection. Yan yung sinasabi ko kanina na yung wag yung iba kasi tataas na ganyan, this is the travel. Na pwede mo naman siyang pagapangin lang. Para kung may palaglag man dyan, gagapan lang yung hindi masyado yung pagbagsak ng load. Okay, wag niyo i-pull yung hoist. Okay? Again, same with the wag niyo iwanan kakain yung crane operator na nakasuspended na load. Dapat mayroon laging tao doon. Okay? So, familiarize yourself with the location of the disconnect switch. Guys, sa safety yan. Pero as much as possible, let the crane operator be the commander of the ship. Kumbaga. So, responsibility niya yan. Right? So, if the loss of electrical power course, place controls in the off position to prevent unexpected startup upon respiration of power. Ayun. So, the end of the day, yeah, it's also good alam mo kung nasaan. Okay? But responsibility-wise, wag nyo nang anuhin yung part na yun. Trabaho nila yun. Ay, ikaw mag-check ka lang doon kung wala na yung operator, ayun, i-report mo. Okay? So again, check for any loose or missing parts. Yung mga sabotage minsan na mga ginagawa ng mga lilikot na tao. Kaya kailangan secure yung perimeter ninyo, secure na may mga CCTV camera sa site, and then may security officer, security guard kayo sa location. Yan ang importante. Kasi kung minsan may mga magpapasok dyan, magsasabotahe to create an accident. Okay? So, no location of disconnect switch. Again, most probably, trabaho na to ng electrician and then yung crane operator. Kasi not all na pwede mong anuhin kasi ang dami pong check-in sa site as a safety guy. Di ba? And also, nobody should interfere with any electrical panels unless you are the electrician. Nakuha niya. Kahit nga safety, dapat huwag kang makialam dyan. Kasi hindi mo naman trabaho yan. Trabaho yan ng electrician. Nakuha niya. Okay. Control buttons are labeled again. Same. Yung mga limit switch. And then may, yun nga, mag-alarm yan pag overload na. One time siguro kung yung ibang wala pang mga experience, go on the operator cabin and then observe. And then you be there, watch kung paano sila mag-operate. Makikita din doon yung kung ilan na yung load ng pagbuhat pa lang nila, makikita na nila kung tama ba itong itong binubuhat as per sabi doon sa packing materials. Okay? And then minsan kasi may mga uneven na load na dito mabigat, yung mga ganon. So bibit-bitin na ng crane operator na may experience yan to see if gigiwang ng konti, yung mga ganon. Okay? So, pag gano'n ng mga tao mo sa site, nagkakaroon ka ng confidence. Pero kung nakakita ka ng mga kamali, ayun, you need to recommend, siguro, replace this crane operator pag hindi nag-perform na maayos. Okay? Ayun,
Lower the hoist block to activate the lower limit switch if the hoist is so equipped, leaving at least one turn of the rod. Again, same. Okay, so make sure the wire rope is seated or nagko-coil siya na sunod-sunod. Otherwise, masisira yung pag nagsalasalansan na siya doon. Okay, operate the crane hoist several feet in its direction as it travels. Listen for unusual noise. Ayun, so i-test mo, i-check mo. Kasi kung may mga tumutunog-tunog na dyan, something is wrong na. Okay? Then, yung mga user din, normally sa site ko, pag may mga problema na, yung mga tao ko sa site, nagre-report kagad sa akin, safety, may problema. Ayun, so dapat meron kang mga taong gano'n, yung may alam, and then you have to have kung anong procedure nyo sa reporting without having to blame yung at least na-report na prevent. Diba? Kasi yung iba, takot mag-report, hindi na so hayaan lang. And then now, you have a disaster. Okay? Again, ano ba yung procedure ninyo? Mayroon ba kayong dapat na daily checklist, daily inspection, Ako kasi I'm not very fond of checklist eh. Kasi what if dun sa checklist, wala yung hinahanap mo? Paano ka ngayon? Okay, magandang may checklist. Kasi makikita mo yung mga nitty-gritty doon na dapat titingnan din. Pero dapat situational awareness, situationally aware ka. And then you have to have a knowledge. And then anong mga dapat na hinahanap, pwede magka-problema sa isang equipment, sa isang site. Okay? Ayun. The hoist block, kailangan i-check mo yun. Make sure na intact sila yung mga bearing. Most probably sa na to, guys, maintenance personnel. Kayo supplemental na lang. Kasi hindi kayo maintenance guy eh. Nakuha niyo yun. Pero at least alam niyo kung anong checkin. Check the wire rope. Yan. Wow, 45 minutes na lang. Anyway, we'll still go. Okay. Now, minimum qualifications. Ito, corrected vision, maganda. Siguro, importante pa yung hearing test. Kasi kung nagkakaintindihan, bigyan na pala si tatay. No? Yung importante talaga din, yung mata. So, ano ba yung written procedure? Ano ba yung policy ninyo? Titingnan mo yun. I-incorporate mo yun sa integrated management system. Okay, you have to make sure na yung rigger mo pala, umaakyat-akyat doon, may convulsion. Yung crane operator mo, dinala mo doon sa pinakamataas, sa Burj Khalifa, yung pala may sakit. So, paano mo i-rescue yun? Problema pa. So yun, dapat ma-check nyo yung neurological test nila. And then, most of the time kasi yung iba, hindi rin nagsasabi ng previous medical condition nila. So, you need to check yung medical records. And then ito, every 3-year medical fitness checkup. And then again, ano ba yung ano nyo when it comes to training? Kasi kahit pasabihin natin na ano ba yung policy natin, sasabihin nila may experience na ako, hindi. Training ka uli. Okay? Nung nasa Nigeria kami, you cannot be sent to the offshore if you don't do the training program. Kahit nakailan ka ng projects, swimming training ka uli. And then we have a training passport. Nandun nakastamp lahat na pati rigging train din ako. Kasi minsan, pag nasa dagat ka na, walang mag-signal sa crane operator, dapat marunong ka. Okay? So yun. Again, boils down to policy, procedure, and processes ninyo. So kailangan titingnan mo yun. And for each and every site, it will differ. And for each and every client, it will differ. So wag niyo sabihin na pare-pareho lang. Yeah, can be. Pero the fundamentals remain the same. Pero you need to know what you need to check. Okay? So yan. Dapat, ito, makikita nyo is authorized to operate which kind of crane. Ganyan. So may licensing, kumbaga. Okay? Ito yung mga PPE na kailangan. Right.
ito yung mga dapat niyong i-check. Yung crane hoist, control device, brake hooks, yan, wire rope, D-wing. So at least pumapasok na sa isip niyo yung mga limit switch, yung mga hydraulic systems, okay, yung mga electrical components, okay, warning and safety labels, housekeeping and lighting. And then most importantly, pag mga sa tower kayo, dapat meron kayong lightning rod doon sa taas. Ha? And then naka-earthing, yung tower crane ninyo, may earthing. Okay? We have an argument one day dito sa sa Dubai International Airport. Kasi hindi daw naka-earth yung gun. Sabi ko naka-earth na yan. Nandun na sa kuhan. Although some of them were not earth. Nag-argue kami nung yung iba walang earthing. So saan daw i-earth? So yun, titingnan nyo yun ha. Right? Operating points. Lalo na, say for example, yung mobile crane ninyo tatrabaho sa near power cable, yun, dapat may earthing. Diba? Otherwise, yung magiging earthing mo yung operator, patay yun. Okay, so if there is doubt of safety of crane or hoisting, the operator must immediately stop the crane and report condition, creating the doubt to the supervisor. Yes, agree. Pag hindi siya tao, pag hindi siya safe, hindi siya magngangaw-ngaw yun. So you need to investigate, you need to inquire, and you need to support the crane operator. Kasi minsan sige, sasabihin ng operator, sige, pwede pa yan. No. You have to say no. Pupunta siya yan sa safety, yung mga tao. Kasi ang safety sa site minsan, ang daming kulang na lang yata yung loan at saka credit card sa iyo pupunta. Maintenance ng baha, ng kung anything na sila. Lalapit niya sa safety. Pati doktor ka nga or psychologist, yung mga sira ng ulo sa site, lalapit yan sa iyo. Ganun yung confidence na dapat mayroon kayo as a safety professional. Okay? If your people are complaining and coming to you, seeking help from you, you should be thankful. Kasi they are airing or they are may mga intelligence officer ka dyan sa nagsusumbong yun. Pag yung ganun ka na safety, ayun, at least nakuha mo yung confidence ng tao. And then you need to address, you need to support or do kung ano man yung hinaing nila. Otherwise, they will lose faith, they will lose their morale, and it will be detrimental to the health and safety in the site. Okay? So ito po yung mga signaling, dapat alam nito, hoist up, hoist down, yung mga, to the left and to the right, halimbawa. Pero kung hindi nyo na nakikita, dapat meron ng radyo, ha? So, ikukuha ninyo yung test naman ninyo, yung mga rigger, pakinggan nyo, nandito yung nagkukumand sa baba, then yung operator, dalawang safety check doon para kung ano yung ginagawa nung crane operator and then nung rigger. Kaya kung sinusunod ba niya. Hoist up, trolley up. Okay? Not trolley up, extend. Okay? Yun yung mga ninyo. To the right, to the left. Kung naiintindihan ba nagkakaintindihan ba sila, kung hindi mag-aaway yung dalawa na yun. Okay? Ayan. Yung emergency stop. Ito yung mga dapat titingnan ninyo. So, pag sa mga gantry cranes, tower crane, mostly radio na yan. Kasi mahirap nang makita ng crane operator yung nasa ibaba kung napakataas na niya. Okay? Yun. So, magnet is disconnected. Crane operator spread both hands apart and palms up. Ito yung mga, kung may mga magnetic lifter. So, ayun, inspection procedure for cranes regularly divided into general classification, monthly to quarterly. Ang pangko dito, ano ba yung procedure ninyo? Okay? So, kasi sometimes you come from other sites and then you go to this other site. You want to implement what was there. Mag-review ka muna.
na ano yung nakasulat sa ano nila. Okay? Kasi mapapagilitan ka ng plant manager kasi kada galaw natin, pera yun. It will have an associated cost. Okay? So, ito, napaka-importante maintenance and preventive maintenance, yung periodic maintenance, breakdown maintenance. Okay? So, titingnan nyo yun. Okay? Again, it should be checked by a competent person, yung nakakaintindi. Okay? Ano ba yung manufacturer specifications? Mga ganun. Okay, ito sa in case of power failure. So normally guys, meron sila sa mga site ng ng UPS, uninterrupted power supply. Okay? Normally there will be time to shut down. Okay? UPS battery sila, ganyan. So bago pa mawala ng power completely yung area. Okay? So yun din ang titingnan niyo kung meron ba silang ganun. Okay? Now again, ano ba yung company policy? Ano pa company procedure? Nandun dapat yun. Okay? Okay, ito na yung mga crane hazards. Siguro one of the greatest hazard na wala dito. Ito parang Filipino joke to or yung hazard dito, yung supervisor o yung project manager na keeps on yung hami-hami ba, yung magmamadali. Yun ang pinakamatinding hazard kasi nagiging tensionado yung mga tao na is trying to catch up with the schedule. And then management compromising. Yun ang pinakamatindi. So normally, hindi naman inintindi ng mga crane operator Bahala sila dyan. Yun ang mga yung mga professional na crane operators, cool na cool yan. Huwag mo ko madaliin. Yan ang sasabihin niya sa'yo. Kasi kung may accident din problem. Di ba? Okay? Load complete, turn, release suddenly if not attached correctly. Yan. So yung mga crane capacity, again, you will check kasi malalaman mo na yung load na bubuhatin, tama ba itong load na crane na gagamitin. Okay? So again, you need to have a rigging engineer, rigging supervisor to decide. And then yung project manager, yung mag-ano niya. Ikaw, check ka na lang kung tama ba ito. And then you will be the one to apply the brakes if you need to apply the brake. So at least may knowledge ka rin. Nakuha ninyo guys. Ayun. Ito na yung mga sabi doon, mga daily inspection, periodic inspections. Yan ang mga checkin ninyo. Yung mga braking system niya, yung mga loose bolts, okay, mga deformation, crack, corroded components, and all those sorts. No? Again, yung mga hydraulic system, titingnan nyo kung may mga tumutulo na dyan. Pag may tumulo, something is wrong. Stop nyo yung crane, pa-maintain muna. Mag-away tayo dyan. Okay? General operating rules. Ito, itong picture na to guys, kung nakita ko lang, importante ito kasi ito di ba may man cage, man basket. So ito, in-inspect to every 3 months. Every 6 months, sorry. Okay? So kailangan din itong crane ninyo, certified siya to lift people. Okay? Every 6 months na yan. Hindi to 1 year na. Kasi kung load lang, pwede. Kaya sa 1 year. Pero kung may tao na, every 6 months na yung third party inspection niya. Okay? Yun, follow safe operating procedures. So, ayan, hoist, rope, chains, free of kinks and twists. Okay, do not wrap the hoist chain rope around the load. Okay, attach the load to the hook block, hook with slings or other approved devices. Yan. Ito, okay, moving the load, no? Ito, makikita nyo, may mga protection siya, edge protection. Lalagyan natin ng damage na mga double web nylon slings. Halimbawa, may mga padding tayo nilalagay dyan. Okay? Kasi once it's heavy and once it is sharp, okay, this thing can break. Ako naputulan na kami nagkaroon na kami ng aksidente na ganun. Okay?
It was an uneven load. Yung sling, naputol siya. Kasi yung binubuhat namin that time was cherry picker. So nung binuhat na yung cherry picker, may counterweight dito, di ba? Eh napunta yung load dito ngayon. Mainit. Tapos hindi nalagyan ng padding yung lifting eye. Naputol yun. Pagot yung apat na sling. That was the first accident that I have na nakita ko. Buti walang tao, walang kwan. So dapat lalagyan nyo ito ng padding. Importante yan. Okay? Ito, yung pag-hoist din, avoid nyo itong ano na yan. Ha? Kasi babalik sa iyo yan. Ito yung sinasabi ko kanina. Dapat wag ganyan. Huwag yung side pulling ang tawag dyan. Okay? Never leave controls with suspended loads. Okay? Watch for obstructions. Never lower the load below the point where it's less than 2 full wraps. Again, sa hoist drum to. Okay? Hoisting people. Okay? Never carry loads over people. Again, bakit? Mahuhulugan. No? And then sa Makati, nilalagyan nila ng mga cantilever structure to prevent, especially if people are passing by. Ano? Nakita nyo yun doon. Magaling sa Makati. Sunod sila sa safety doon. Do not hoist, lower, or travel a load when an employee is on the load or hook. Kailangan bumaba ang leader. Okay? When 2 or more cranes are lifting a load, put 1 person in charge and isa lang ang magsisignal. Isa lang yung commander. Hindi yung maraming nagsisignal dyan. Okay? Ayun, ito yung mga hand signals. Hoist up, hoist down, load slowly, mga ganyan. Tapos yung mga boom up, boom down. Okay? So yan yung mga slings. Okay. Yung mga slingers or rigger natin, dapat may mga training yun. And then, ano ba policy ng company niyo? Hindi pwede yung mag-hire na lang kayo na train from the mountains of Bangladesh or India. Tapos dadalhin nyo sa site, paggawin nyo ng rig. Pwede naman yun na pero make sure na yung proficiency nila, na-check niyo. Pero guys, at the end of the day, it really boils down to experience and then yung close competence supervision dapat meron. Right? So, never load beyond rated capacity. Yan, ito. So, again, as I say, make sure that you do over-rigging to be safe. More capacity slings, less capacity load. Ha? Okay, label them properly. So, yung packing materials, dapat nakikita yung mga drawing kung anong, let's say for example, kung hindi pa bukas yung package. Never shorten with nuts, bolts, or any device. Okay, protect from sharp edges. Attach securely to the load. Protect hands and fingers. Use care when pulling a sling. Never drag a sling. Okay? And again, make sure you have a tagline to control the load. Do not use damaged or defective sling. Okay? Yan, itong mga picture na yan. Tingnan nyo. Okay, pag mga ganito na, remove from service. By the way, yung mga sa rope pala ng mga tower cranes and mga cranes, may mga tinatawag tayo na non-coiling. Yung hindi siya mag-open up. Pa naman yun sa mga ropes. Alam na yun ng mga ringing supervisor and then ng mga manufacturer. So, para to be sure, mag-inquire ka din. Tanungin, ano ba klaseng rope? Okay? Now, ito naman, sa ng load, ito unsafe itong isa na to. Kasi bakit? Tatakbo, halimbawa yung rope or yung sling, mag-uncoil yung shackle niya. So, ito yung tama na way na isa. Okay? Yung mga ganito na walang eye splice or walang eye, unsafe siya, delikado yan eh. So make sure na may timbals. Okay? Now here, if you look, kung yung angle niya, pag ganito na yung angle niya,
lesser angle na, the more ano na siya, prone to breaking or dangerous siya. Make sure na may tamang kwan pa siya. Okay. Ayan. Low sling angles create a severe loading on the sling. So, dapat, alam mo, okay, ito mali. Adjust natin. Okay. Now, carrying full load. Ayun. So, pag-apat yung sling na ginamit natin, normally yung isa, hindi nag-carry ng load na. Parang pambalansi lang siya. Now, you have to make sure na yung capacity nito ng mga kwan will withstand ng total weight nito. Nakuha niya. Okay? Kasi bakit? If you magkamali ka ng calculation mo na lesser sling capacity ang nilagay mo, and then yung pala, ano siya, magbe-break na itong tatlo. Pwede siya mag-break. Okay? Normal kasi yung iba, sasabihin natin, i-divide natin siya sa load. Okay? So, ito na nga sinasabi ko. Guys, let me remind you again and again. To be safe, do over-rigging. Okay? So, high capacity sling, low capacity load. Okay? So, if L is greater than S, then sling angle is okay. Okay? So, pag longer na yung S, bubukas siya, di ba? So, lower angle na. Okay? So, danger na yan. It's just plain and simple. Don't go far. Don't go anywhere. Di ba nag-grocery kayo? Di ba, tatayo ako dito. Pag dito yung load, okay? Pag dito yung load, bit-bit ko, kaya ko siya. Diba? Mabibit-bit ko kahit mabigat. Pero pag lumayo na yung load, mahirap na natin buhatin yan, di ba? Nakuha niyo? Yung bit-bit mo na grocery bag, pag lumayo na yan, na-strain ka na. Di ba? Pero kung yung angle mo is closer to the center ka, kaya mong buhatin yun. Okay? Doon mo lang malalaman na ito pwede na maging unsafe. Okay? Kasi bakit? Some of you might ask, magka-calculate ka ba kung ilang tension dito? Kung ilang angle? Aba, magkakuha ka pa ng compass kung ilan ang angle nito. Para kang tanga dun sa site, no? Alam mo ba yun? Gamitin yung utak. Gamitin nyo itong ibibigay namin sa inyo na rigging manual, itong mga presentation. Magiging eye-opener na yun pag nagpunta ka sa site. Make sure na alam mo yung ginagawa mo. Kasi pag dun ka safety, tapos magtatanong ka pa sa akin, paalisin kita dyan. Magagalit sa yung project manager mo, yung project director mo. Kasi bakit? Para kang tanga. Na magka-calculate ka pala. Pwede mong gawin yun sa pre-planning ng heavy lift, ng critical lift. Okay? Yung mga slinging, kung paano mo Pero normally, bigay mo na yan sa rigging superintendent. Expert na yun. Pero huwag kayong, Diyos ko, huwag kayong pupunta doon na tatanga-tanga kayo na para kayong engot na susukatin mo pa kasi alam na ba tension dito? Guys, ang safety is common sense. And then, yes, may knowledge kayo. It's important. I agree. Pero, hindi naman tayo, say for example, yung, yes, I agree na we need to engineer, we need to plan, we need to calculate. Pero pag nandun ka na sa field, tapos ganyan ka doon, safety ka, pagtatawanan ka doon, magiging kang king koy doon sa Okay, so ito kaya nga pinapakita ko sa inyo yung mga got 20 minutes more to go. So ito, dapat i-secure natin yung mga used legs, ganyan. Okay. So sling storage, it should be, normally lagay namin siya sa isang container van. 40-foot container. Nandun lahat ng mga slings, chain slings, shackles, nandun sa Never leave on the ground, lalo na yung Bakit? Kasi kung may mga chemicals, mga oil, mga salt, lalo din sa Middle East, yung desierto, maalat kaya yan.
Okay, so it will affect ng slings ninyo. Never be exposed to water, welding, sparks, and chemicals. Okay. Ayun. So, vertical, choker, and basket. Okay. So, yan. Again, avoid natin yung mga ganito. Severe bending. Never wrap a sling around the hook. Okay? Yung ginaganito sa big no-no, guys. Kaya alam nyo na bakit. Simple lang naman. Kasi parang nilock nyo na yung hindi na siya mag-play, hindi na siya mag-move. Pag nag-center yung pag pre-lift kasi bubuhatin para mag-adjust yung load ba. Nakuha nyo yun. Kasi hindi naman yan nililip basta-basta na yung load na hindi pa pinapasettle ng crane operator, say for example, yung box. Okay? So, ayan. Ito. Simple lang. Diyan tayo magka-calculate, ha. Pag tingin niyo pala ng sling, tanungin mo na yung rigger. Ilang bang capacity nito? Say for example, ganito sir 1 ton, halimbawa. Okay. So, pag ganitong mga pag-rig natin, best ito. Di ba? Okay? Pag nagkaroon ng angle, okay? Ayan na, good. Pero pag lesser na yung angle ng sling, avoid na. Danger na yan. Nakikita nyo itong isa na to. Okay? Simple lang naman. Huwag na tayong mamaya nagkipag-argue pa yan. Teka muna, nagsukatan nyo pa. Titignan po yung tension dun sa hello guys. Mag-ayos-ayos kayo. Ito, tingnan nyo lang. Okay. So the greater the angle, the higher the capacity it can take or it can hold. Di ba? Pero pag dumiliit na yung angle niya, grabe na ang stress and tension niya dun sa sling. Okay? So, again, lagyan nyo sila ng pad. Ito na yung mga yung mga sa wire rope, sa mga sling din, wire sling, pag may mga ganito na discard na. Okay? Yan, ito yung tinatawag na bird caging, high stranding. So, pag nakita mo to, and then, actually, dapat hindi mo na makita to. Alam na to ng rigger mo. Okay? Alam na to ng na aalisin na. Pag dapat hindi mo na maabutan sa site Sabi nga nung project director ko, nung ginawa namin yung emergency descender, sa board meeting, when the safety and the quality engineer comes, make sure it is already safe, make sure it is already quality. No more argument, no more Nakuha niyo yun, guys. So this is the confidence na dapat meron tayo sa field and meron sila sa'yo. Okay? So dapat hindi mo na ito makikita kasi kung hindi, mag-aaway lang kayo sa site. Nakuha niyo yun? Ito, yung mga ganyan, rope kinks, protrusion, any of this, discard na. Okay? Now, ito naman, how you rig the load. Diyan sa dulo, wag yung tatakbo yung sling ay yung shackle dito sa load may be carried by only 2 legs while the other legs merely balance. Okay, so yun nga, again and again and again, make sure that the sling that you see being used by your rigger is enough. By the looks pa lang, tingin mo pa lang, alam mo na, nakakayanin niyang bubuhatin to. Kasi tinanong mo na kung anong load na itong lahat. Okay? So ayan, may mga padding. Okay? The capacity of the basket hitch is affected by their sling angle. Okay? So more degree, more capacity. Pasya. Pero pag bumababa na yung mga degree of angle, delikado na yun. Mapuputol na yun. Subukan nyo na lang punuin yung bag ng grocery bag na plastic na pinuno ninyo hanggang doon sa dulo. Magbe-break yun doon. Okay? Now, kung konti lang, may nakaganyan pa siya yung plastic bag, hindi magbe-break yun. Simple. Di ba? Ayos? Anyway, ito naman, ito yung mga tamang say for example, it's a pipe. Dito siya dapat nakakuan. Huwag dito sa kasi bakit mag-proceed siya Okay. Ito na yung sinasabi ko na dapat hindi nakabaliktad yung shackle kasi tatakbo siya and then mag-uncoil. Mawawala siya sa kwan.
Okay. And then make sure that yung safety latch is working and operational. Now ito yung mga uneven loads, okay, yung mga center of gravity. Titingnan mo yan, titingnan ng crane operator yan muna, ililift nila. And then papasettle nila yung fan. Then you have to check and ensure, kasi pagtanong mo pa lang ng load, halimbawa ito, magkano to, ilan ang capacity. So makikita mo na kung ano nilagay yung rigger. Oh, tama ba? Okay? Kaya pa ba niya? Kaya ba nilang buhatin? Kaya yun ang sinasabi ko na use higher capacity slings to a lower capacity load. Yun, matutulog ka na mahimbing nun. Pero kung yung tumataas na yung capacity ng load, then lesser na yung mga sling capacity, you are inviting disaster. Yun nga sinasabi, maglagay ka pa ng safety factor doon. Okay? Now, ito naman po, yun, sa mga chain slings, 15 minutes na lang. Yung mga wear, titingnan mo. Now, depends on the manufacturer ng sling, ng chain, kung ilan ang allowed. Okay? So, refer back to the manufacturer specifications. Right? Yung mga break ng yan ang mga titingnan nyo. Pag nakita nyo yan, may chipping, may cut, discard. Okay? Ito, yung mga kuha natin, chain slings, yung mga wire rope, may mga, or sa mga crane na lang components, makikita mo doon yung grade 80. Pag nakita mo na may 880 or kwan, meaning it is high tensile. Okay? So pag nakita mo na to, confident ka na ano. Ito mga hahanapin niyo na kwan ng metal or ng material ng slings, no? Okay. Then ito naman yung mga slings damage na nakita nyo. Pag mga ganito na, alisin nyo na sa side. Okay, any cracks sa hook, then make sure na yung opening, pag open, more open na danger na yan. Make sure kung ano yung yung allowable nung kwan. Check in nyo for cracks, twist. Ayan. Okay, so whenever 2 or more ropes are placed over a hook, use a shackle with may thimble eyes, Okay. Now, pag sa termination naman ng rope, ito yung ideal, ito yung mali, Okay, may technique pa nga to na ito yung dito sa part na to, yung nilalak. Huwag dun sa opposite side, dun sa taas. Itong number, kung nakita nyo na step 3, halimbawa, di ba naka-U-bolt siya? Okay, naka-U-bolt. Huwag yung ganun siya. Okay, dapat yung ganito talaga siya Okay, I hope you got what I'm trying to say here. And then may distancing din. Okay. Again, it should be installed by a competent rigger or yung may alam sa kwan sa pag-terminate ng mga cables. Now, sa shackle na naman, alam niyo yung mga damage. Now, okay. Any stretch shackle pala, malalaman nyo na damage na siya. Pag, let's say, for example, has been subjected to stress and to high capacity load or damage, yung sling, yung shackle, hindi mo na nabubukas. Sira na yun. Puputulin mo na yun. So that is an indicator that this shackle has been subjected to stress and damage na. Okay? So, yan, screw pin shackle, may mga bolt type na may nut siya, na shackle, yan. So make sure na nandun yung safety pin, halimbawa. Okay? So now here, make sure na yung pag-run ng yung rope, hindi dun sa may screw. Balik pa rin nyo siya. Ito unsafe to Nakuha nyo? Okay? Now for eye bolts, di ba? So, again, pag medyo taas pa siya, safe siya, di ba?
Pero pag ganito na yung mga pagkuhan ninyo, mapuputol siya, di ba? Kasi ano na, hindi na siya center and straight. Okay? Yep. Again, as an illustration, ito incorrect. Okay. And then, you have to check din yung working load limit, or before they used to say, safe working load. Parang binago na yata nila eh. Ano ba yung safe working load? Okay? Ano yung working load limit? Pero parang ginamit na yata nila na working load limit na yun sa lahat ng mga na lifting gears. Okay? I don't know, for some technical reasons or legal reasons yata. Depende po kung saan mga bansa kayo nag-work. Yung working load limit is the breaking point na ng lifting gear ninyo. Okay? So, as much as possible, wag niyo i-subject yung load na binubuhat niyo dun sa working load limit niya. Okay? Kasi mag-ano na yon, pag in-exceed mo yung working load limit niya, mag-break yun. Or always stick to the safe working load. Depende kasi sa mga definitions na ginagamit. So stay on the safe working load. Okay? Do not exceed. Simple. Yun lang ang pinaka-iintindihin nyo mas anakon. Ayun, sling angle. Yan. Ito na yung mga calculation nila. Kung gusto nyo mag-calculate dun sa field, para kayong mga tanga dun. Gagawin nyo to sa pre-planning, pre-lift, halimbawa ng one. And then in coordination with the rigging supervisor, yung mga rigging engineer. Again, summary, only trained authorized operators allowed to use a crane, and then mag-rig sila din. Yun. Siguro guys, 10 minutes to go. Overhead cranes. Nasabi ko na yata lahat Bro, shall we, kung may question and answer tayo na 10 minutes? Sige po, sir. Pwede po. So, by the way, yung mga nag-attend, siguro we'll try to send you the Canadian rigging manual. I'll ask permission from Albino if we can. Then, or you can even download it sa internet. It's readily available. Then, I hope you learned something. Siguro bro, yung copy, isi-send na lang namin through email sa mga nag-participate. Para ano. Yeah guys, you can keep in touch with us kung may mga tanong kayo sa field, halimbawa. You can reach us sa Facebook. Nandiyan naman ako sa Facebook, yun yung name ko. We are free to give you advice. Then we have a group of safety professionals if we need to seek further technical, especially when it comes to the technical side of things now. Okay? May question po kayo? Pakitanong na lang. By the way, wala pa po akong experience sa Pilipinas. Most of my experience was overseas. So I'm not so familiar with the laws sa Pilipinas, although I'm trying to review. Kasi babalik na kami nila Albino doon. Now, Sir, dinadami mo ako Sige, walang experience. Actually, pwede sila mag-repair sa crate operation, no? Pwede sila mag-repair sa yellow book, sa OSH standards. Makikita nila rin, pwede nang gamit as legal basis. Yung mga standard na sa OSHA, yun ang mas preferred ko na i-refer ninyo kasi most of the time yung mga sa Philippines and the other multinational sites is they refer to either the British standards and the US standards. Okay, question? sige po. Wow, 99. Meron po kanina nagsabi na may tanong po kay Sir Mike. Pwede po kayo magsalita, sir.
Sir Vladimir, kayo po ba yun? Yes, yes. Sige lang po, ask niyo na po yung question niya. Okay lang ha, kasi iniintindi ko pa lahat ng ano, para walang problema po. Sige lang po, kung may mga question po kayo muna po. Okay. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Hi. Good evening po, sir. Rodolfo Laida, ma'am. Sige po, sir. May tanong po ba kayo? Sir Michael, tanong ko lang po, since meron namang crane certification na nire-release, ano pong gravity ng possibility ng liability ng safety officer if there will be an incident to happen? Since may certification naman na nirelease, it is approved, it is tested, although it is very good and it is really necessary and required to check ng safety officer yung tenacity, yung operational safety ng crane, what would be the gravity of yung pwedeng kaharapin ng safety officer? Thank you, sir. Okay. Coming from this part of the world po, I've been there. Wherever you go, actually, nakita ko na rin, maski sa UK, maski sa US, sa Dubai, okay, and then sa Pilipinas, may mga batas kasi always madadamay ka. And then you have to present yourself. I've been there, nakulong na po ako dito sa Dubai, and then I've been to court. Kaya buo na yung career ko. Pero all I can say is let the truth be your friend. And then do your due diligence kasi you will be, makakasama kayo sa investigasyon. Now, ito na yung sinasabi ko na it boils down to your policy, your written procedures, ano ba meron kayo, yung processes ninyo. So doon papasok, halimbawa kung may crane accidents, ano yung mga procedure ninyo? Yung mga vetting procedures ninyo ng mga employee ninyo. Okay? So dapat as a safety officer, yun ang tinitingnan mo. Kasi more on policy tayo eh. Nakuha ninyo. More on policy tayo. Na you have to ensure na ito, in place ba to? Kaya you have to ring the bell when you see something wrong. Makipag-away na kayo, you have to stand your ground. Not even an inch of it na. Okay? Nakuha nyo guys? Kasi pag may patay na po sa site, madadampot kayo. So, at the end of the day, itong awareness training natin na to is an eye-opener sa inyo. Yes, I agree na may engineering planning and then yung pag-design ng lift, yun, group of minds yun, not only safety. Kasi pag may problema na, it will be all of you there. Drinking tea sa loob ng kulungan. Okay? Ayos na? Okay, Sir Michael. Thank you very much. Gusto ko lang din, sir, konting yung nangyari na accident dito sa atin sa Pilipinas, yung bumagsak yung girder doon sa So, ang sad reality kasi dito sa implementation ng safety sa Pilipinas, to tell frankly, is hindi ganun talaga talas ang implementation ng Pilipinas in terms of safety. Okay, no. Don't say like that, okay? Hindi ko rin yung Pilipinas, okay? But sometimes somehow may degree of corruption kasi tayo eh. Yung pakisama, yung pakiusap na pinagpupwede yung hindi pwede. Nakuha niyo? So, yun sa accident dyan sa girder, tandem lift yun eh. Now, nagkaroon siguro ng moment yung load papunta dun sa lower capacity na kuwan. And then may nag-sink na part ng crane. Kaya yun nagkaroon ng imbalance. Nakuha ninyo? Yun ang nakita ko doon eh. And then secondly, yun na nga, yun, di ba yung sabi ko kanina na dapat yung operational radius niya, only yung mga allowed lang. So, ba't may kotse na doon sa ilalim? Lalo na heavy lift na yun, di ba? So, yun, as a safety manager or safety professionals, you need to maitlog kayo, boy.
Yung mga ganun. Ako, kuhan, sabi nga nung isang junior officer ko one time, si Michael Rojas yan, na hindi pa ako nakakita ng safety engineer o safety manager na pinalinis ito at nilinis ng Indiano on the dot. Or yung nagpababa kami ng tower crane. Alam mo yon? Dahil I have to stand my ground and I have seen something wrong and I have to apply the brakes. Alam mo yun? Nakuha mo? So, ayun. Sir, Okay that is na? what I'm saying. Yun nga sinasabi niyo, sir. Dapat na walang sasakyan doon. Pero dahil nga lax at hindi mahigpit ang implementation ng safety sa Pilipinas, the manager, the safety manager, the safety officer, and all the officers of the company let it happen na magkaroon ng vehicle na dumadaan on the process of lifting. Bro, you cannot generalize, ano? Siguro ma-compartmentalize natin yung mga incident na yan. Kasi may mga companies dyan, I know, yung AGNP, yung Shell, yung ibang mga big companies dyan sa Pilipinas, I know accident happen. Yung mga big construction companies dyan. Pero yun nga, hindi ko pwede sabihin na mahina yung kuha ng safety sa Pilipinas. Kasi when it comes to abroad, mga Pilipino yung mga safety. Sa company ko na lang before, lahat na safety Pinoy. Hawak ng Pinoy ang safety kasi alam nila. And then yun din ang strategy na nilagay nila sa company. Kasi pag pareho ng lahi, ayun, nagkakaproblema. Now sa Pilipinas kasi, yeah, I agree sometimes na napapakiusapan or nakukan. Pero pag mapagsik kang dapat kumbaga sa kwan, sabi nga doon sa dapat magan ka. Or kung uragan ka. Nakuha mo? And then yun nga, you need to know when you make a call na may basis yung call mo. Nakuha mo? Kasi nawawalan sila ng respeto eh. Pag so at the end of the day, yeah, mag-study dapat may kwan. Pero I also yung accidents is preventable din. Pero there are some accidents that just happen simultaneously that you don't even see that it will happen. Alam mo na, lalo na yung isang accident sa US na crawler crane na nilift nila yung stadium roof. Nakita ko yung video nun eh. And then they have to send in forensic investigators. Alam mo, konting lang nung soil. And then it went to have the pin on the turntable go off. Kasi heavy, malaki yung crane eh. So yun na nga, yung kailangan tingnan ninyo, yung mga maintenance records, yung mga kwan. And then sa Pilipinas, I don't think na mahina kasi matagal na tayo. Nagkaroon tayo ng MRT way back 1980s ba yun, di ba? So hindi na bago sa atin yung mga ganung medyo thermal plant tayo sa Bicol. May mga ginawa tayong nuclear power plant. I don't think na nagpa-banjing yung mga engineer natin doon. So siguro hello bro. Makadagdag lang no. Siguro yung sinasabi kayo ni ka-safety based lang sa experience niya no. Kasi ang bansa kasi natin Pilipinas no. Masasabi natin in terms of legislation or regulation. Talagang magaling tayo. Magaganda mga batas natin. It happens na nagkakaproblema no sa implementation. Agree. May padrino system kasi tayo, yung pakisama, pero yun nga. Actually, Sir Michael, I would like to introduce myself. I am an occupational safety and health consultant here in the Philippines. Ang sinasabi ko, sir, magagaling tayong Pilipino. Tayo mga safety advocates. The problem is the legislation. The problem is the implementation. At may experience ako sa Saudi, may experience ako sa abroad, and I have a lot of experiences in different industries here in the Philippines. Kaya ako sinabing mahina kasi nakita ko kung paano i-block ng owner
ng construction yung implementation na gusto mong ipatupad. Really sir, dapat talaga magkaroon ka ng bayag para ipakita na tatayo ka doon sa batas na ipatutupad mo. Ang problem nga po is yun nga, wala, kailangan mo talagang panindigan kung ano yung basis ng iyong implementation, and the reality nga is yung kahit nandiyan yung procedure, nandiyan yung system, hindi talaga sila totally nagre-rely doon. So I am not questioning the experience of the safety advocates, the safety professional, ang kakayahan ng Pilipino, but yun nga ang maling-maling sistema na talagang as a consultant nga, yun ang gusto kong mabago, na papaano para ataasin ang antas ng safety implementation dito sa ating bansa, na sa lahat na na-experience ko based on consulting, based on actual implementation from ground, nagsimula ako sa safety officer until makuha ko yung position na to, nakita ko ang hirap kung papaano mo ipaglalaban sa owner, sa construction manager at sa lahat ng nag-i-implement. So kung wala ka talagang bayag para ipatupad yon, mamimili ka, gusto mo trabaho or talagang lalagay ka doon sa standards na sinasabi mo. So ganun ko sinasabi na bakit mahina ang implementation sa Pilipinas ng safety. So yun lang sir. Yeah, okay. I respect your position and your experience and your point of view. I've been there then. But yung safety kasi is, sabi nga ng brother-in-law ko nun si Ed Walker, safety is salesmanship and political science. It's how you manage to get them follow what you say or what you preach. Yung ganun ba? Now, sa experience mo siguro, may mga degree of capacity, no? Diyan sa Pilipinas kasi, you need to understand where is the point of view ng mga owner, ng mga client, ng consultant, or ng project management team. Kasi kailangan intindihin mo yun, kasi yung sa risk management po, ang safety risk is isa lang. Meron pa silang mga project delivery risk, yung mga iba pang business risk na So you need to navigate, and then you need to encourage them. Kaya nga nandyan kayo. Okay? Parang alika rito, dito ka. Unsafe yan eh. Yung ganun. Now, pag may trust and confidence sila sa'yo, they will listen, they will follow. Okay? When you think, you will say na mahina yung batas sa Pilipinas. May batas tayo. It has been there. Okay? Yung implementation, it is now gonna rely on the boots on the ground commanders, kumbaga sa kwan. Kaya you need to kaya Rolf, kung ipapatigil mo trabaho, patigil mo. Alam mo yun? You have to say no. Hindi pwede. Tanggalin ka na niya. Tanggalin nyo na lang ako dito. Para pinalagay nyo ako dito. Ganun ka dapat na kung hindi kayo makikinig sa akin. Nakuha nyo? So, anyway, okay na po ba? Bro, madagdag ko lang. Thank you. Bro, madagdag ko lang, no. Yung sa tanong kayo ni Sir Rodolfo, no. Maganda actually yung ina-highlights niya, no. Kaya nga yung FILSA, no. Ang issue rito kasi, ang pinaka-issue niya, yung standard sa atin, no, in terms of implementation, medyo weak, no, which is based on his experience na hindi naman guaranteed yun dahil yun ang experience niya Oo. So kaya nga natin kinreate ang FILSA, no, nabanggit kanina yung purpose time is to elevate the standards, no, ng quality health, safety and environmental ng Pilipinas, no. So samahan nyo kami, Rodolfo, consultant ka pala, no. Pwede mong gamitin tong venue, tong FILSA to share, no, o impart knowledge para naman po at least makatulong ka sa purpose namin. But ideally, sa tanong mo kanina, no, ang basic kasi para ma-meet mo yung goal mo, no, sa implementation ng safety management system is to know
yung culture ng organization mo. Kasi nagbabari yan. Binabanggit kanina yung Shell, no? Yung ibang mga company, magagandang company sa Pilipinas, nagbabari yan sa culture, no? Parang variant yan ng corona, iba-iba, 'di ba? So ganun din sa culture natin sa safety. Ngayon, doon papasok ngayon yung kalidad ng experience mo, paano mo implement yung mga safety programs mo. Paano mo siya i-monitor, paano mo i-eliminate, no? Paano ka mag-implement ng hierarchy of controls, no? Para mas mag-effective yung ano, mabago mo yung culture. Yun ang pinaka i-design mo. Baguhin mo muna yung culture. Bakit culture pinag-uusapan dito? Kasi may problema ka sa management, may problema ka sa owner, 'di ba? Yun na yung mga ano yung mga physical evidence na yun na eto binaliwala yung gusto kong gawin para ma-ensure yung safety o mag-follow kami o mag-comply kami sa OSH standards, no? Binaliwala na ano. So recorded yun. Tama yung tanong kanina. Sabi mo, merong mga ano ba to? Yung mga cranes, no? Na certified naman siya ng company. Itatanong natin ano yung gravity sa safety. Andun ang safety, bakit? Kasi merong operation, may process doon sa loob. Yung crane certified siya, pero yung movement ng tao ron, ng materials, yung environment itself, we have to monitor and check. 'Di ba? Yun po yung mga dapat na hindi natin baliwalain. Yun lang po ang share ko po. 2 cents ko po. Salamat po. Okay, may tanong dito kung ano daw yung training na attendan niya, no? May to become a safety professional. Okay, mayroon tayo yung mga NIBOS, CSP, Certified Safety Professionals. Kung gusto niyo mag-ano. Now, mayroon din yung sa IIRSM, mayroon din sa British Safety Council, na mga kwan. So, ang advice ko lang is any training na makakapagkuhan sa inyo kung nagsisimula pa lang kayo sa baba. Gather the training certificates, gather the yung mga kung anong mga training na makuha mo, scaffolding, and then lahat ng mga pointers or topics sa health and safety, especially sa construction, kumuha kayo nun. Kasi it will help you sa pag-apply kasi makikita na nila, may knowledge pala ito, may one. So, yun nga, at the end of the day, please continue reading, magkuhan kayo ng yung continuous learning ninyo. Okay? Kasi sometimes they will be going to States or Australia. Nag-iiba-iba yung mga standard yan. Pero kung baga sa yung fundamentals, yung palaman, ganun pa rin yun. Okay? Safety. Hindi naman tayo nag-aano ng mga yung metaphysics na safety na yung sa outer space eh. Sabi nga nung project manager ko or safety manager ko, it's only nuts and bolts safety ang kailangan natin dito. So yung mga natin, minsan it's so frustrating, lalo na dyan sa Pilipinas, maski sa ang site, yung mga parang kung tayo naging football. Okay, so ayun, you need to be flexible, you need to be strong, and you need to be tough. Sometimes you will have sleepless nights talaga. Pero once na may mga na-encounter ka na problema na ganyan, be thankful kasi may trabaho ka, nandiyan ka. And sometimes gusto mo na mag-evaporate, nainis ka na. Sabi nga ng mga kasama ko sa Saudi, sila mainis sa'yo. Huwag ikaw mainis. Okay? Siguro, we can raise this concern, Albino, in the future. Sa legislation, sa judiciary, o sa executive sa Pilipinas. To ensure na ma-work out natin itong mga safety professionals. It boils down to the implementation, to the culture, lalo kung may level of corruption pa. Doon kayo, don't take bribes, guys. Alam mo yun? Kasi when they bribe you na, that's the time that they, Ako, I was tried by one of the suppliers. Sir, I'll give you safety shoe. Di ko tinanggap yun. Alam mo yun?
Pero pag nagtanggap na kayo for a drink, for a treat, for ano na, you will go with them na. Hawakan na nila. So doon na nagsasuffer. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin. So, yun nga, yung experience mo, it also helps sa kwan na dapat paniwalaan ka na nila dyan. Minsan kasi, dyan sa Pilipinas, yung kultura iba eh. And, I don't know, iba rin dito. So, siguro Albino, no? Ma-improve natin yan. Palakasin pa natin natin sa legislation and then sa kwan na mapoprosecute yung ano. Actually, this time ni President Duterte, may mga improvement din ako nakita. Dami ako nakita sa Bicol na scaffolding na, yung mga ganun. Sabi ko, ayos safety dito. Before, hindi. So, I don't think na, we have laws. May mga batas tayo, may higpit. Kasi maraming construction na baga dyan sa Pilipinas. Maraming building na dyan na ginawa. Marami na rin aksidente. So, I don't think na mahina. Siguro perception mo yon, experience mo, pero you stand your ground. I mean, with the backing ng mga standards. Kasi doon nga tanungin mo yung manager mo, ano ba yung sinusunod natin dito? Ano bang ipapasunod ko? O, di ba? Ikaw naglagay sa akin dito, di sundin mo. Otherwise, alisin mo na lang ako. Ganun yun. Now, ako, nung nakulong ako dito, I never realized na yung mga Indiano, they listen to Michael Rojas. Pag sinabi ni Michael Rojas, gagawin nila yun. Ganun yun, bro. Ganun yung mo, yung guts mo, yung kwan na hindi yung ano ka, yung kwan. Pag sinabi mo, ganyan. Let your be no, and let your be yes, be yes. Pag hindi sinabi mo ng no, tanongin mo sila what you don't understand about the word no. Sa board meeting, minute mo yan. O, panakip mo sa butas, di ba? So, yung mga ganon, I hope this training will lift up your spirits and then your, siguro, na-impart ko konting knowledge or ano. For sure yan bro, malilift up yan kasi crane yung pinag-usapan natin. Kailangan ng lifting. And guys, kung nasa Pilipinas kayo at sa Albino, may Facebook, may message kayo sa Messenger about kung anong problema dyan sa site. Feel free to, yung mga backup din yun sa abroad, may mga knowledge and nandito lang kami. Free. No need to pay. Diba? Baka kayo pa ilibre namin. We don't need, i-treat mo kami mag-treat sa inyo over Starbucks coffee. Yan ang malupit. Bro, may utang ka sa akin ha. Bago mo sila libre, ako muna. Ayun. Wow. Medyo may tanong dito. Hindi ko yata ito masagot. What is the reference standard used for this crane safety? Is it BF, EN721, or ASME B30? Okay. Ang ginamit ko po dito sa kwan is yung Canadian rigging manual. Ang pinagkuhanan ko mostly ng kwan. And then, yun ay bigay ni Albino na kwan. In which, I think, kinuha rin niya ito sa OSHA guidelines. No? Ayun. So, I hope, shall we call it a day? Bro? Okay po. Wala na po bang mga tanong yung iba nating participants? We still have 81 participants. Baka meron pa po kayong gustong i-clarify. Feel free lang po. Guys, by the way, yung make sure, halimbawa, nasa area of responsibility na sa Pilipinas, check the Philippine laws, check, yun nga, the company policy. And then yung procedure ng crane. Each and every crane has manual, i-check ninyo yun. Okay? Okay po. Mukhang wala na po atang tanong yung iba nating... Okay, may isa pong question dito just now. Bakit pinapayagan yung crane operator na mag-bypass sa oil rig operation? Sa oil rig operation? Yes po. Mag-bypass. Wow. Actually, yung isang construction site na napuntahan ko was petrochemical site.
na-bypass niya yung bypass niya na yung crane, pero alam pa naman ng crane operator kasi mechanical engineer yun eh. And he knows his crane. And then I was so afraid kasi talagang nagano na eh. Parang bamboo, parang yung fishing rod. And I never knew na bago kasi yun, bago yung crane. And then I never knew na na kakayanin niya. And the operator, he knows his equipment. So, although nandun ako, pero yung nervous ko sa totoo lang, matindi. Not all the time na siguro na advisable yun, actually. Kasi may mga certain degree. Depende nga at the end of the day sa culture ng company nyo. Okay? Kung nasaan kayo. Mostly, lalo na yung mga nasa North Sea, nasa mga oil and gas, report yan. Kumbaga sa kwan, reportable yan and they will have to study and then na hindi na ito ulitin muli. Okay? So, but yung responsibility will fall down sa crane operator. Okay? Kasi kung halimbawa, say for example, safety professional ka, nandun ka naman sa platform o nandun ka sa baba, sa barge, o nandun ka sa ground, hindi mo naman nakita yung dun sa, sa cabin. So now, if there is an accident, mapa-find out yun. Okay? Kasi mostly na mga computerized na rin. And then pag failure modes and effects criticality analysis na tayo, makikita na yung mga faults doon na ginawa ng kamali ng operator. Okay? So, ayun po. I hope okay na ba? Nasagot ko? Tama? Okay po, sir.